तिहारो चाहो तो पार करो प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। एक लोहा पूजा मेरा हाथ, एक राहत बैध भर पर। एक लोहा पूजा मेरा हाथ, एक राहत बैध भर पर। परस के मैंने दिधा नहीं है, परस के मैंने दिधा नहीं है। तू एक कंचन करो प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। एक नदिया आएगी नल कहावत, नैलो नीर भरो। जब एक परम भाई गंगा सुर सुरी नाम भरो। एक जीव एक ब्रह्मा कहावता, सूरदास झगड़ा अज्ञान से भेद हो गई, अज्ञान से भेद हो गई। ज्ञानी कहे भेद करो प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। प्रभु मेरे अब बुरा चित ना धरो। Pranam to revered Swami Purnatmananda ji. We are very lucky, very fortunate and very blessed to have a holy visit from Swami Purnatmananda ji. He is the head of Swami Vivekananda's ancestral home. So Maharaj, this is your first visit. We want to welcome you. Pratham, give the flowers to the pranam to Maharaj. So this is your... On behalf of the center who is offering the flowers, you should mention his name also. Pratham. All the details. He will do better than me. Belonging to the Ramakrishna order of monks. Joined the Ramakrishna order of monks, popularly known as Ramakrishna Mission, in 1974 at its branch center, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, at the age of 25 years after his master's in English literature from Kolkata University. Served the Ramakrishna order
in various centers in various capacities. At the Institute of Culture at Gold Park for about 14 years as the head of its publication and research departments. Was the editor of Udbodhan, the Bengali organ of the Ramakrishna order, being the oldest among the periodicals in the Indian vernacular with a legacy of uninterrupted publication for about 120 years, for about 14 years. Was the Assistant Secretary of Ramakrishna Mission, Narendrapur, Kolkata, the renowned educational institution in West Bengal. Was the Secretary of Ramakrishna Mission, Agartala, Tripura, India, with 2 more sub-centers for about 10 years. The center has a large educational complex at a place called Vivekananda in Tripura with the HS Boys School with more than 800 students on the roll under CBSE, an industrial training center, a rubber tapping training school, 4 hospitals, 1 polyclinic with a diagnostic center, 2 students' homes, 3 universal prayer halls with capacities of 1,800 and 650 respectively. During the tenure for about 10 years as the principal of Ramakrishna Mission Vidyalaya, a higher secondary school under CBSE, New Delhi, at Vivekananda, Tripura, he steered the school to be acknowledged as the School of Excellence in the state of Tripura, as well as in the northeast of India. Awarded with the national level Best Principal Award in 2008 by Science Olympiad Foundation, New Delhi. As Chief Advisor of Agartala Branch for International Association of Religious Freedom, he has taken active role in organizing interfaith dialogues in the state in order to promote peace, communal harmony, and amity. Taken positive role for the uplift of the poor tribal people of Tripura in the areas of health and education and in the areas of building tribal, non-tribal amity and understanding, which has led the state to minimize to a commendable extent its insurgency problems. Lifetime Achievement Award 2008 for his contribution in the fields of education and health in Tripura by Health and Education Development Association Delhi. Proclaimed Man of the Year by International Biographical Centre, Cambridge, England, consecutively during 1998 through 99 and 1999 to 2000. Awarding gold medal for India in 2009 from American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA. Visited Bangladesh, Sri Lanka, England, Scotland, France, Germany, Austria, Switzerland, Netherlands, Malta, Italy, Vatican City, Singapore, Japan, San Francisco, Hollywood, Chicago, New York, Toronto, Winnipeg, Vancouver, and Calgary on lecture tours on invitation. Authored, edited, and compiled 24 books in Bengali dealing with Vedanta, Indian heritage, values, education, and social science. Contributes papers and articles to different journals and delivers talks on spirituality, culture, education, and values at various institutions on invitation. Presently Secretary of Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda's Ancestral Home and Culture Center, Kolkata, since March 2012, situated at the birthplace of Swami Vivekananda. Thank you. Topic is practical of spirituality or practical spirituality. Moral, we will hear half an hour in English and 15 minutes in Bengali. Talk to you. This is my first visit to New York. I have heard many times about your institution and about the philanthropic work that you have been rendering over the years, and you have received appreciation from many quarters of the globe. Now, regarding the topic of my discussion today, the topic you have already heard, it is practical spirituality. Practical you all know,
And spirituality also, all of you know. But what is actually practical spirituality? There is a book called Practical Spirituality by my revered mentor, Swami Lokeshwaranandaji Maharaj. When that book was published in the 80s of the last century, a senior monk of our order told me, "My dear brother, the title of the book seems incorrect. Practical spirituality. You may call practical Vedanta or spirituality in practice, but you should not say practical spirituality because it's a misconception." So because he was a senior monk and he happened to be my teacher in the college life, so I did not involve myself in arguing with him. I kept mum. But a few days later, I saw a lecture by Swami Vivekananda himself delivered in Pasadena in USA in 1900. The title of the lecture was Hints on Practical Spirituality. I immediately drew the attention of that senior monk, and Swamiji, you see, Swami Vivekananda himself has used this very expression, practical spirituality. And he delivered a lecture on that subject entitled Hints on Practical Spirituality. The Swami kept mum because he could not say nothing against this because Swami Vivekananda himself has used the expression, and now it is an universal expression, practical spirituality. What does it actually mean, practical spirituality? Practical spirituality means then spirituality is all right. You know about that. But what is about the spirituality in practice? That is the question. We say many things about religion, say many things about the essence of religion, etc. But what about the practical aspect of that religion? Or what about the practicality of spirituality? So this we try to discuss in some details. You know that we say that man is very honest, or that lady is very honest. Alright, but how could I know that he or she is honest? Unless it is verified by his or her activities, by his or her behavior and treatment. How could you know that he or she is really honest? So our mentor, revered Swami Lokeshwaranji, used to say that it is not enough that you are honest. Mind you, it is not enough that you are honest. You must prove that you are honest. You must show that you are honest. Is proving and showing others in one's habit, treatment, behavior, action and words. If it is proved and shown, then we can understand what is honesty actually. So spirituality is alright, but spirituality should be proved and shown in our activities, in our actions, in our words, in our treatment to others, and so on. I may call that he or she is good. It is not enough. He or she must prove in his or her life that he is or she is really good. The proving and showing in action, in behavior, in every movement of one's life, that is called practical spirituality.
Swami Vivekananda, in one of his letters, I think some of you at least have gone through the book Letters of Swami Vivekananda in English and in Bengali Patravali. There Swamiji writes, Sarvashastreshu Purananam Vyasasya Vachanadvayam Parupakaro Punnayo Papayo Parupiranam. Very beautiful. And Swamiji has picked up this expression for all us, all of us. Sarvashastra Puraneshu Vyasasya Vachanadvayam. The two expressions of Vyasadeva the Great, somehow the essence of religion, essence of spirituality covered in the scriptures, in the Puranas or other religious literatures. Now what is that? Vyasadeva says, Sarvashastra Puraneshu Vyasasya Vachanadvayam. Two expressions of Vyasadeva. Parupakara Punnayo. The only virtue or punya is Parupakara. Helping others, serving others. You see, Swamiji was against this word, helping others. Swamiji used to say, you cannot help anybody. That is blasphemy. What you can do is to serve, and serve in the spirit of worship. That is Swamiji's expression. Vyasadeva says, Parupakara Punnayo. What is punna or virtue or religion? That is Parupakara, that is helping others. Actually, the service that is this institution, your institution here, is doing over the last few years, helping others, the children who are not financially well off, who find very difficult to continue their studies, who find very difficult to having their treatment, which is very costly, then this institution serves them, such institution. I should not say helping them, but serve them. For Swamiji was against the word help, because when you say I am helping somebody, then that very word expresses that you are in a superior position. That's why you can help anybody. So you cannot say like that, but you should say serve. And serve in what spirit, in what attitude? Swamiji said, serve in the spirit of worship. You are not serving, you are worshipping the veritable manifestation of God. God Himself. Can you help God? No, you can't. That's why Swamiji says it's a blasphemy. So we should say, we should serve. And this institution is doing that service, rendering that service to the society, to the community. And what is papa, that is sin? The great Vyasadeva says, papa is aropiranam, to hurt others, to injure others. That is all papa, or if there is any papa, anything by that name at least. Swamiji says, this is very bad and you cannot say like that. Papa is only parapiranam. When you hurt anybody, when you injure anybody, that is only papa. There is no other papa or sin. And in his great lecture at the Chicago Parliament of Convention, Swamiji said, man is not a sinner. That is itself a blasphemy. How man can be sinner? Man is not the children, man is the child of sin, as Bible says. Man is the child of sin. Man did a great offense. That's why they have developed a great doctrine in the Bible, in the Christian theology, the theology of the doctrine of the original sin. Our ancient parents, Adam and Eve, according to Bible, they committed a great blunder.
what blunder they committed? They disobeyed the orders of Almighty God. God forbade him to take the fruits of that particular tree, which is known as the tree of knowledge. But our parents, first Eve, she took that fruit from the tree and seduced Adam to have the fruit also. Adam was trying, no, God has forbidden, we should not take that fruit. But Adam could not succeed in his attempt to protect the order of the God, and he had to take that fruit. And then God came in the Garden of Paradise and he was calling, Adam, Eve, where are you? Why don't you come to me? On other times, whenever I come, you come running. But now you do not come. I am here. I am calling you. Adam and Eve, you are not coming. What is the reason? Then from behind the trees, they said, Father, we can't come to you, before you, because we are naked. Then God understood what has happened. They have taken the fruit of knowledge. That's why that shame has come, that it is not proper to go to God naked. So then God was very much displeased with them. Very angrily, He just banished them from the Garden of Paradise. So since then, that paradise was lost to man once for all, and we were here in the earth because of that first offense of our parents. That's why Christian theology had developed that particular philosophy, the doctrine of the original sin. But according to Vedanta, according to our ideology, Hindu ideology, this doctrine of sin is not accepted, it's not admitted, because we never commit any sin. Swami used to say, man never commits any sin. Then what man commits? Swami says, man commits a blunder, not a sin. When man steals, when man hurts anybody, when man commits another great blunder or so, then what man does at the time, according to Swami Vivekananda, he or she commits a blunder, not sin. Sin is something very derogatory. Why should we commit sin? Sri Ramakrishna used to say, in Bengali, he said, পাপ পাপ একেবারেই বলবে না, আমি পাপ সহ্য করতে পারি না, পাপী কথাটাও সহ্য করতে পারি না। নিজেকে পাপী এবং পাপ এই কথাটি বলা মানেই ভগবানকে অসম্মান করা। আমি যদি ভগবানের সন্তান হই, আমি কেন পাপী হব? শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, যে শালা নিজেকে পাপী বলে সে শালা পাপী হয়ে যায়। That's why Swami Vivekananda said in his historic address of the Parliament of Religions in Chicago in 1893, sin, it is a sin to call a man sinner. It's a standing libel on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that overseas. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. That is the philosophy of Vedanta. That is the philosophy of Ramakrishna Vivekananda. It's the same thing. The great Vyasadeva says, Parapakara punnayo papayo parapiranam. There is nothing as sin or papa. The only sin that we do, that is parapiranam, hurting others, injuring others. Swamiji says, Vedanta says, we are all one because we are the children of God Himself. So we are all one. We are the sons and daughters of the Almighty God. So we are one in that sense. And Swamiji says that whatever we commit, that we call sin or something like that, which are they? Are indeed. Swamiji says, that is according to Vedanta, we commit
a blunder, and that blunder is only a lower truth. When you steal, when you harm, when you kill, or when you commit any other offense to anybody, then what you do a lower truth. That's also truth. No doubt about that. But that is only lower truth. There is a higher truth too. And what is that higher truth? Where we will be able to transcend your limitations, transcend your shortcomings, your lacunas, then we will be reaching higher truth. So Swamiji says, man never travels from falsehood to truth. Man travels from truth to truth, from the lower truth to the higher truth. That's all. That sin is not accepted or admitted by Hinduism or by the Vedanta. So it is very prominent an utterance of the Vyasadeva the Great that Parapakaro Punnayo Papayo Parapiranam. So practical spirituality is whatever you do and act, think that I am doing an act of virtue, not of vice or sin. And virtue is just parapakara, serving others with the spirit that I am serving God Himself. That's all. And what is sin? That is when I commit that particular bad thing, that I hurt anybody, I injure anybody. I should not do that. So the whole dharma or religion or spirituality boils down to this, that we should serve others in the spirit of worship. And Swami Vivekananda said, what is worship? I think you all know about that philosophy. And Swami Vivekananda says, this is the practical Vedanta. Vedanta is alright, but Vedanta was so long stuck in the text, the chains of the scriptures, the holy scriptures. It never came out of those limitations of scriptures. So it should be brought to limelight, to everyone, to every door, to every person in the world. That is practical spirituality. Christ says, cross your eye and you will become a Christ. Mind you, cross your eye and you will become a Christ. Sri Ramakrishna said, this I-ness, I, Ami bole ghuchibe janjal, Sri Ramakrishna said. When you kill your I, your ego, your selfishness, selfish ends, then what you will be, what you will become? You will become a Christ Himself. That's why Christ Himself says, cross your eye and you will become a Christ. And what Buddha says, the great Buddha says, I do not call him a hero who has been able to vanquish a huge army. I do not call him a hero. I call him a hero who has vanquished his own self, own ego, own mind, who has been able to control himself, his own mind. That is the whole religion. That is the whole spirituality that spirituality says or means. So practical spirituality means all these things. এই প্রকাশিক বললে আধ ঘন্টা কখনো হয়েছে কত বাকি আছে necessary that we should not speak of religion or spirituality. We should practice religion and spirituality in our every action. In one of his letters to Sister Nivedita, then of course he was not Sister Nivedita, he was only Margaret Elizabeth Noble. In 1895, Swamiji wrote a small letter to Sister Margaret, letter to Sister Nivedita. Nivedita wanted to know. He put a question to Swamiji. Swamiji, can you tell me the principal lessons that you are giving to us in a very nutshell, briefly, in a few words? And Swamiji replied, yes, that can be done. My ideal, Swamiji writes, can be put into a few words, and it is this,
to preach unto mankind its divinity and to make it manifest in every movement of life. Please mind the words of Swami Vivekananda. My ideal can be put into a few words, and it is this: to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of life. Very important. To be manifest in every movement of life. Not talking and writing books, etc., giving sermons in the church or in places like this. No, that is not religion. That is not spirituality. That is not the essence of my advice to you. That's why Swami says, my ideal can be put into a few words, and it is this: to preach unto mankind their divinity and how to make it manifest in every movement of life. So, divinity is there in all of us, and that is the thing, that spark of divinity, that is not something to be gathered from outside, since it is already in us. That's why Swamiji says, what is religion? Swamiji says, religion is the manifestation of the divinity already in man. It is not something else, not something different that you will be able to collect from outside. No, because it is your own natural property. Nobody can give you. Nobody could give you. So it is your property, natural property, since your birth. When you came to this world as a child, then you have brought it with you. That is your natural property. That's why Swami says, religion is the manifestation of the divinity already in man. It is already in all of us. So the purpose of religion, purpose of spirituality is to manifest the divinity. To manifest the divinity. You have heard the story of Ratnakara Dashu. Ratnakara the dacoit, you all know. But he became the great Valmiki, who composed the great epic Ramayana, who is celebrated as the Adi Kavi of India, Valmiki. But Valmiki once was a dacoit, a very bad person. He used to plunder, used to loot others, and also murder and kill others. That dacoit Ratnakara became converted into the great sage Valmiki. Can you say that Ratnakara and Valmiki are two different persons? No, it's the same person. He who was Ratnakara earlier, he later became converted, turned into Valmiki, the same person. How could it happen? That is practical spirituality. Ratnakar became Valmiki. That's why Swamiji used to say, religion is the science of being and becoming. Great utterance of Swamiji. Religion is the science of being and becoming. Being a what? Being a Valmiki. Being a what? Being a Christ. Being a what? Being a Buddha. Now we can say being a Chaitanya, being a Ramakrishna. Also we can say being Sharada Devi or being Swami Vivekananda. So it's a question of being and becoming. Being, that means I am trying to be a person, a different person. And becoming means turning into that particular person. So there is a difference between being and becoming. That's why Swamiji says, religion is the science of being and becoming. And Swamiji again says, that is about practical spirituality. What is the goal of religion? What is the goal of spirituality? Swamiji says, the goal of religion, the goal of spirituality is to evolve a God out of the material man. Mind you, to evolve a God out of the material man. God is there already. It is to be a process, it is a process, only a process of evolution. So we can call spirituality, it's a science of evolution. Mental evolution, psychic evolution, and spiritual evolution.
Swamiji used to say, we have learned from science, the doctrine of Charles Darwin, that man was initially amoeba. That is the science of evolution. Man was originally amoeba, and that amoeba turned into man subsequently. That means that man is none other than Christ or Buddha. Then Swamiji says, if you call that amoeba was the first stage of man, first stage of Buddha, then you should also admit that amoeba was involved Buddha. Because amoeba was carrying the potentiality of Buddha. And by the same way we can say that Buddha was involved amoeba. Very great, fantastic theory. Buddha was involved amoeba. Amoeba was involved Buddha, and Buddha was evolved amoeba. That is the only difference between the two. There is no other difference. So these being and becoming, turning into Buddha or Christ, that is the goal of religion, goal of spirituality. And this process of being and becoming, that is called practical spirituality. 10 minutes over? Over. Then when we speak, it's all right. No problem. I think all of you understood what I say. Vyasadeva, the great writer of the Mahabharata, the great writer of the Puranas, 18 Puranas and other scriptures, Vyasadeva says, সমস্ত শাস্ত্র বেদ পুরাণ যা বলেছে তার মর্মবাণী হচ্ছে কি? মর্মবাণী দুটো কথা। ব্যাসস্য বচনোদ্বয়ম, ব্যাসের দুটি কথা। দুটি কথা কি? স্বামীজি কোটস, স্বামীজি রাইটস, ওর চিঠিতে স্বামীজি বলছেন, পরোপকার পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম। একমাত্র পুণ্য হচ্ছে পরের জন্য যখন আমি কাজ করব, পরের যখন আমি উপকার করব, পরের সেবায় যখন আমি নিজেকে লাগাবো, সেটাই হচ্ছে একমাত্র পুণ্য কর্ম অথবা ধর্ম কর্ম। এই যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপনারা যুক্ত, প্রকাশ চক্রবর্তী বা অন্যরা যার সঙ্গে যুক্ত, তারা কি করছেন আমি শুনছিলাম। আমি আগেও জেনেছি, আজকেও যখন উনি আমাকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসছিলেন তখন বলছিলেন ওরা কি কি কাজ করেন। দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের তাদের পড়াশোনা করতে অসুবিধা হয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষ বাংলাদেশের কথাই উনি বলছিলেন, সেখানে গরিব ছাত্রছাত্রীদেরকে ওরা স্কলারশিপ দেন, বৃত্তি দেন, তাতে ওদের এই পড়াশোনার কাজে সুবিধা হয়। এই যে ব্যাপারটা, অপরের কাজে আমি সাহায্য করতে গিয়ে আসছি, ও সাহায্য কথাটা স্বামী পছন্দ করতেন না। স্বামী, হু আর ইউ টু হেল্প আদার্স? ইটস এ ব্লাসফেমি। যদি আমি মানুষকে মনে করি মানুষ হচ্ছে লিভিং এম্বডিমেন্ট অফ গড, সাক্ষাৎ ভগবান, স্বয়ং ঈশ্বর, ভগবানকে আমি সাহায্য করতে পারি? কারো কি সাহস আছে ভগবানকে সাহায্য করতে পারি? এবং সেগুলো দ্যাটস এ ব্লাসফেমি, এটা অপরাধ কাউকে সাহায্য করবো। তুমি কি করতে পারো? স্বামী বলছেন তুমি শুধু এইটুকুই করতে পারো, তুমি অপরের সেবা করতে পারো। নট হেল্পিং বাট সার্ভিং। সার্ভিং নাই করলাম, সার্ভিং তো আপনারা অনেকে করেন, সার্ভিংটা কিরকম হবে? The attitude and spirit that makes the difference. আসলে হচ্ছে আমাদের মনোভাবটা, মনোবৃত্তিটা কি, কোন ভাব নিয়ে আমরা করছি, ভাব। স্পিরিট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। স্বামীজি বলছেন যে এই সেবা করতে হবে, এই চিন্তাটা মাথায় রেখে যে আমি কাউকে সাহায্য করছি না। সাহায্য করলে কি হয়? আমার মধ্যে একটা অহংকারের ভাব আসে, ওর থেকে আমি বড় জায়গায় আছি, তাই ওকে আমি হেল্প করছি, আমি সাহায্য করছি। যখন তুমি ভাববে আর যাকে আমি সাহায্য করতে যাচ্ছি সে পুরুষ হোক, নারী হোক, যেই হোক, সে তো স্বয়ং ভগবান। তাই তো আমরা মনে করি, আমাদের ধর্মদায় বলে মানুষ মাত্রই হচ্ছে ঈশ্বর। এই স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত কথা, আশা করি আপনারা সবাই জানেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তাহলে মনোভাবটা আসল। তুমি
সাহায্য করতে যাবে না, তুমি সেবা করতে যাবে। সেবা করার মধ্যেও একটা ভাব লাগবে। স্বামীজি শিখিয়ে দিচ্ছেন এই ভাবটা কি, মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে হবে। এই যে মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করতে হবে, এটা কি ভারতবর্ষে ছিল না? এটা কি আমাদের শাস্ত্রে ছিল না? শাস্ত্রে ছিল, কিন্তু শাস্ত্রের ওই বাঁধনের মধ্যে আটকানো ছিল। শাস্ত্রের যে জঞ্জাল তার মধ্যে আটকানো ছিল, ওখান থেকে বেরিয়ে আসে, ওর মধ্যে আটকে ছিল। এটা স্বামী বিবেকানন্দ এবং তার গুরু রামকৃষ্ণের কৃতিত্ব। শাস্ত্রের ওই যে পিঞ্জর শৃঙ্খল, সেখান থেকে বের করে তাকে নিলেন, সমাজে তাকে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিখ্যাত কথা জানি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, একদিন বৈষ্ণব ধর্মের কথা তিনি দক্ষিণেশ্বর আলোচনা করছেন। বৈষ্ণব ধর্মের তিনটি কথা ভগবান শ্রী চৈতন্য বলতেন। কি বলতেন? নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। ইহা বই ধর্ম নয়, শুনো সনাতন। শ্রী চৈতন্য বলেছেন এই তিনটে কথা, আর কিছু নেই। নামে রুচি মানে ভগবানের নামটা রোজ ভালোবেসে বেশি করতে হবে। আপনারা প্রয়োজনে জানি না আমি। নামে রুচি, ভগবানের নামের প্রতি আমার রুচি মানে ভালোবাসা, আমার আসক্তি। আরেকটা কি? জীবে দয়া। চৈতন্য বলছেন, চৈতন্য বলেছেন অন্য ভাবে, কিন্তু বলা হচ্ছে জীবে দয়া, জীবকে দয়া করতে হবে। আর বৈষ্ণব পূজন অব্দি শ্রীরামকৃষ্ণ আসতে পারেননি, শুধু দুটোতেই একে গেছে। নামে রুচি, জীবে দয়া যে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অর্ধ সমাধিস্থ হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্ধ সমাধিস্থ হয়ে তিনি বলছেন, জীবে দয়া কীটাণু কীট তুই, তুই জীবকে দয়া করবে কি? না না, দয়া নয়, বল শিব জ্ঞানে জীব সেবা। ওয়ান্ডারফুল আটারেন্স। সেই ঘরের মধ্যে আরো অনেক ছিলেন, যেমন আপনারা শুনছেন, তারা শুনলেন, শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে খেয়ে দিয়ে চলে গেল। তো কথা হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা সবাই শুনলেন, সবাই ছিলেন সেখানে। একমাত্র নরেন্দ্রনাথ, তিনি পরবর্তীকালে হবেন বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ। তার তখন কত বয়স? হয়তো 18, 19, 20 এরকম বয়স হবে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে বলেন, কি কথা আজকে শুনলাম! এ তো বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান। এতদিন এই যে এত বৃহৎ একটি কথা, একটি মহৎ একটি আদর্শ, একটি ভাল একটা বাণী, এ তো শাস্ত্রের শৃঙ্খলের মধ্যে আটকানো ছিল, শেকলের মধ্যে বাঁধা ছিল। কিন্তু মানুষ কাজে জীবনে কখন তাকে প্রয়োগ করতে পারেনি। স্বামীজি শুনলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, এখন ওই বেদ পুরাণ পড়লে হবে না, এখন এই বেদ পুরাণের ভাবটিকে, শাস্ত্রের ভাবটিকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। তত্ত্ব তো অনেক আছে, কথা তো আমরা শুনি, কিন্তু প্রয়োগ কোথায়? ইমপ্লিমেন্টেশন কোথায়? অ্যাকচুয়ালাইজেশন কোথায়? এই স্বামীজি বলছেন ওটাকে প্রয়োগে আনতে হবে। যে বিরাট আদর্শ আজকে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, হচ্ছে বনের বেদান্তকে জীবনে আনতে হবে, মানুষের কাছে, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তাই বলছে দিস উইল বি প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। এটাই স্বামী বলেন, যদি কোনদিন দিন পায়, ভগবান যদি কোনদিন আমাকে দিন দেন, তাহলে এই মহৎ বার্তাকে আমি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেব। সেইটাই তার প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। সেটাই তিনি পরবর্তীকালে লিখবেন, যেটা এখন মানুষের কাছে স্লোগান হয়ে গেছে, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, চারি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। আপনারা এখানে আমেরিকায় আছেন, এখানে আপনারা বা এখানে যারা আমেরিকান বা অন্য দেশের মানুষ আছেন, তারা অনেক সেবার কাজ করছে। বিশেষ করে এই পাশ্চাত্য দেশের মানুষকে সেবার কাজে আগ্রহী করা খুব সোজা, যেটা আমাদের দেশে খুব কঠিন এবং ভারতবর্ষে খুব কঠিন, বাংলাদেশে খুব কঠিন। আপনাদের তো অনেকেই বাংলাদেশের লোক বা ভারতবর্ষের লোক, ওদের কিন্তু সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করা খুব ডিফিকাল্ট, স্থিরাদি হবে না। যেই বলবেন যে না, দুস্থ মানুষ আছে, তাদেরকে একটু সাহায্য করতে হবে, বাস লাভ বেড়ে চলে আসবে, থামানো যাবে না তাদেরকে। এই সাহায্যটাতে আমরা খুব আগ্রহী, সেবাতে আগ্রহী নয়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বেদান্তের কথা বলে বলছেন, সেবা করতে হবে মানুষকে। সেবা মানে কাউকে সাহায্য করছি এই স্পিরিট, এই ভাব, এই মনোবৃত্তি নিয়ে নয়। মানুষ যে স্বয়ং ঈশ্বরের জীবন্ত প্রকাশ, এটি মাথায় রেখে
মানুষের পাশে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। যখন বুদ্ধদেব প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ করলেন, আলোকিত হলেন, ফিরে এসে তিনি তার ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলেন সারনাথ থেকে। এই বারাণসীর কাছে একটি জায়গা আছে সারনাথ বলে, তখন নাম ছিল বুড়িগোদাম। সেখানে প্রথম বুদ্ধ এলেন। সিদ্ধার্থ তখন বুদ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধ হয়ে প্রথম এসেছেন, জ্যোতির্ময় চেহারা, মানুষ তাকে দিকে ছুটছে তার পেছনে পিছনে। তখন তিনি বললেন, তোমরা সন্ন্যাস গ্রহণ করো, সন্ন্যাস গ্রহণ করে জগতের সেবায় নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করো। কি বললেন বুদ্ধ? এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি। কিন্তু ধ্যানে বসেছিলেন, ধ্যানে বসে নির্বাণ লাভ করেছেন, বোধি লাভ করেছেন, বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু আর সবাইকে বলছেন বুদ্ধ হতে হবে না। কি করতে হবে? বলছেন চরত্ব ভিক্ষবে, এই ভিক্ষুগণ, এই সন্ন্যাসীগণ, তোমরা বিচারণ করো, ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে, জগতের সমস্ত ক্ষেত্রে তোমরা যাও। কি করো? বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়, লোকানুকম্পায়, কল্যাণের জন্য। এবং কোন স্পিরিট নিয়ে, কোন ভাব নিয়ে? হচ্ছেন লোকানুকম্পায়, মানুষের প্রতি, সকলের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে। ভালোবাসা, দ্যাট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ফিল লাইক ক্রাইস্ট and you will become a Christ. খ্রিস্টের মতো এরকম ফিল করো, অনুভব করো, তুমি তখন নিজেই একজন খ্রিস্ট হয়ে যাবে। ফিল লাইক বুদ্ধ and you will become a বুদ্ধ। বুদ্ধের মতো এরকম ফিল করো, মানুষের জন্য বেদনা বোধ করো, তুমিই বুদ্ধ হয়ে যাবে। বক্তৃতা অনেক হয়েছে, চর্বিত চর্বণ অনেক হয়েছে, অনেক কথা আমরা শুনি, আমরা লিখছি, আমরা বলছি, আমরা পড়ছি, জীবনে কি আসছে? স্বামী বলছেন একটুখানি জীবনে আনো, তাহলে হেউঢৌ হয়ে যাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন হেউঢৌ হয়ে যাবে। 16 আনা করতে হবে না, পারবেও না তোমরা, 2 আনা করো, তাতেই হয়ে যাবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে বলছেন, এটা স্বামী রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজ ছিলেন আমাদের প্রেসিডেন্ট, তিনি খুব বলতেন গীতার কথা, আমার কথা নয়, স্বামীজিরও কথা নয়, ভগবান কৃষ্ণের কথা। স্বল্পমি অপ্যস্য ধর্মস্য প্রায়তে মহত ভয়া। একটুখানিও যদি আমাদের জীবনে এই মহান ধর্মের কথা, মহান সংস্কৃতির কথা, মহান ঐতিহ্যের কথা, এই মহান বার্তাকে আমাদের জীবনে লাগায়, কাজে লাগায়, তাহলে কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কেউ হয়ে যাবে ত্রায়াতে মহত ভয়া। অনেক মহা মহা বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো। এই 10 মিনিট হলো? কত? কারণ আমরা আমেরিকা আছি তো, আস্তে আস্তে যাওয়ার কথা না, দ্রুত যাওয়ার কথা। যাই হোক, কথা হচ্ছে এটাই যে আমি একটা কথা বলে এবার শেষ করবো, কারণ আমি প্রকাশের ঘড়িটা চেয়ে নিয়েছি, কটা বাজে বুঝতে পারি না তো। এখন দেখছি 9টার কারণে জীবন। আর একজনের নাম স্বামী কৃষ্ণানন্দ মহারাজ। কথা দুটো আমার নয়, কথাগুলি আমার নয়, কথাগুলি তাঁদেরও নয়, তাদের মুখ থেকে শুনেছি। তারা বলতেন, একজন বিখ্যাত জার্মান মরমিয়া সাধক, মিস্টিক খ্রিস্টান সেন্ট, তিনি বলতেন কি, what you gain in contemplation pour out in love। একেবারে বুদ্ধের কথা, একেবারে খ্রিস্টের কথা, একেবারে রামকৃষ্ণের কথা, বিবেকানন্দের কথা। কি বলছেন? তা তুমি ধ্যানের গভীরে লাভ করো। ধ্যানের গভীরে আমরা গুহার মধ্যে যাই, মন্দিরের মধ্যে যাই, গির্জার মধ্যে যাই, মসজিদের মধ্যে যাই, গিয়ে সেখানে আমরা ভগবানের কথা ভাবি। চোখ বন্ধ করে, জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে, মানুষের কাছ থেকে সরে এসে ওই অন্ধকার গুহায় বা মন্দিরে বা মসজিদে গির্জায় গিয়ে সেই ভগবানের চিন্তা করি। এই মেইস্টার রেখার বললেন অসাধারণ কথা, হোয়াট ইউ গেইন ইন কন্টেম্পলেশন। যাতে ওই গভীর ধ্যানের মধ্যে, ওই চিন্তার মধ্যে তুমি লাভ করো, এই মন্দিরে মসজিদে গির্জায় গিয়ে বা ওই হিমালয়ের গুহায় গিয়ে বা অরণ্যের কুটিরে বসে, সেটা তুমি ভালোবাসায় সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। ওই দেখুন, এটা স্বামীজি বললেন, সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। বিবেকানন্দ বললেন, রামকৃষ্ণ বলছেন, জীবে দয়া নয় শিব জ্ঞানে জীব সেবা।
এই বার্তাটিকে ছড়িয়ে দিতে কোন প্রেরণায় করব? ভগবান বুদ্ধ বললেন লোকানুকম্পায়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা। ওই জন্য স্বামীজি বলছেন ফিল লাইক ক্রাইস্ট and you will become a Christ. Feel like Buddha and you will become a Buddha. যদি আমরা বলতে পারি feel like রামকৃষ্ণ, feel like চৈতন্য, feel like সারদা দেবী, and you will become so and so and so and so. So that is the most important thing. সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফিলিংটা। এই যে আপনাদের এই প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের নাম এখানে লেখা আছে বিবেকানন্দ সেন্টার অফ ফিলান্থ্রপি, তো এই সেন্টার কি করছে? তার ভেতরে ভালোবাসা এসেছে। তার মানে ওই সেন্টার তো তার কোনো হৃদয় নেই, কতগুলো মানুষকে নিয়ে তো সেই সেন্টার। বিল্ডিং এর মধ্যে তো হৃদয় নেই, বিল্ডিং কে নিয়ে কতগুলো মানুষ জড়ো হয়, তারপর তারা ফিল করে, বলে। ফিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওই ভাবনাটা, চিন্তাটা, অপরের প্রতি আমার সহানুভূতিটা। একটা কথা ইংরেজিতে আছে, আপনারা জানেন সিম্প্যাথি, আমি জানি অপরের প্রতি সিম্প্যাথি। ইংরেজিতে আরেকটা কথা আছে এমপ্যাথি। সিম্প্যাথি মানে একজনের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা এলো, বা তাকে একটু তার পাশে দাঁড়াবো, এই ভাবনাটা এলো। আর এমপ্যাথি মানে সকলের জন্য ভালোবাসা, বাদ বিচার নেই। আমরা কিন্তু বাদ বিচার করি, ভালোবাসায় বাদ বিচার করি, এই জিনিসটা দেবো ওকে, ওকে দেবো, ওকে দেবো না, এটা বাদ বিচার করি। এমপ্যাথিতে কোনো বাদ বিচার নেই, সবাইকে। তাই বুদ্ধ বললেন লোকানুকম্পায়। মিস্টার রেখাত বললেন what you gain in contemplation pour out in love. প্রথম শুনেছিলাম, একটু আগে বললাম স্বামী রঙ্গনাথজির মুখে, প্রথম শুনলাম স্বামী লোকেশ্বরজির মুখে, তারপরে শুনলাম স্বামী রঙ্গনাথজির মুখে। যিনি বলুন কথাটা তো সেটাই, ভালোবাসাটা হচ্ছে আসল জিনিস। তাহলে প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি গিয়ে কোথায় দাঁড়াচ্ছে? ওই ভালোবাসা। যখন খ্রিস্টের মতো ভালোবাসা আসবে, যখন বুদ্ধের মতো ভালোবাসা আসবে, যখন চৈতন্যের মতো ভালোবাসা আসবে, রামকৃষ্ণের মতো, মা সারদা দেবীর মতো, বা স্বামী বিবেকানন্দের মতো, তখন আমাদের মধ্যে ওই যে স্পিরিচুয়ালিটি কথা আমরা বলি বা শুনি, ওই তখন জীবন্ত হবে, জাগ্রত হবে। কথায় অনেক কিছু বলা যায়, রচনায় প্রবন্ধে অনেক কিছু লেখা যায়, ইউটিউবে অনেক বক্তৃতা আপনারা শোনেন, অনেকেই বলছেন, কিন্তু যারা বলছেন, যারা লিখছেন, অনেকে জীবনের থেকে অনুভব করছেন, ফিল করছেন। ফিলিংটা এলে তখন জীবনটা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এই জগতের চেহারাটা পাল্টে যাবে। তিনি একজন বুদ্ধ এসে কি করবেন, একজন খ্রিস্ট এসে কি করবেন, একজন চৈতন্য বা রামকৃষ্ণ, মা সারদা, বিবেকানন্দ এসে কি করবেন? ওরা বলছেন একটা বুদ্ধ, একটা বিবেকানন্দ, একটা খ্রিস্ট নয়, আমাদের সবাইকে বুদ্ধ হতে হবে, সবাইকে খ্রিস্ট হতে হবে, সবাইকে চৈতন্য হতে হবে, সবাইকে রামকৃষ্ণ হতেই হবে। আমাদের ক্ষেত্রেও বলতে পারি, এই হওয়াটা হচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস। হওয়াটাই হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি। বলাটা নয়, পড়াটা নয়, শোনাটাও নয়, হওয়াটা। সেই জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন the goal of religion is to evolve a God out of the material man. আমরা সবাই তো মেটেরিয়াল ম্যান, ম্যান আর ওম্যান, সবাই তো জাগতিক রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আমরা আছি, কিন্তু এর মধ্যে থেকে একজন বুদ্ধকে বের করতে হবে, একজন খ্রিস্টকে বের করতে হবে, এখন ওরা বলল একজন রামকৃষ্ণকে বের করতে হবে। ভগবানের আবির্ভাব হবে কখন? যখন মানুষের মধ্যে ওই ফিলিং, ওই প্রেরণা, ওই আবেগ, ওই সর্বগ্রাসী, সর্বপ্লাবী ভালোবাসা জাগ্রত হবে, তখনই ধর্মটি জীবন্ত জাগ্রত হবে, তখনই হবে প্র্যাকটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি। সবাইকে ধন্যবাদ। এবার নিশ্চয়ই তোমার হয়েছে সময়। What we want make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough, no more weeping, but stand on your feet and be mad. It is man-making religion that we want. It is man-making theories that we want. It is man-making education all around that we want. And here is the test of truth. Anything that makes you weak, physically, intellectually, or spiritually, reject as poison. There is no life in it. It cannot be true. Truth is strengthening, truth is purity, truth is all knowledge. Truth must be strengthening, must be enlightening, must be invigorating. Swami Vivekananda. Thank you. People do not know English, including my own mother.
মা সিটস দেয়ার, সবসময় বসে থাকেন। তো প্রথম মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, ঠাকুমা পড়াশোনাটা কেন শিখলে না? তো মা বলে, আমাদের সময় স্কুলে যাওয়া নিষেধ ছিল 80 years ago. So, but I'm grateful to all of them, especially half of our audience are not conversant with English. They just came from Bangladesh in 3 to 5 years. So, Maharaj, we are grateful. And Maharaj will make many more trips, at least for next 10 years, Maharaj is said. So, hopefully, we can bring Maharaj with all of your help. And Maharaj, just to give you an update, we have also started Mahatma Gandhi Memorial Fund for Vivekananda Scholarship in South Africa, in Zambia. So he's doing wonderful work, but Gandhiji started his work and he came to Belur Math. He didn't get to see Swamiji, so we thought two great souls should meet each other. দেখা হয়েছিল? আচ্ছা। So we started there, and then besides that, but Swamiji was not there. So and it is working wonderfully. We have two great Swamis, Vivekanandaji and Shomanashanandaji. So we started there. We do whatever we can with all of their help. And the kids are very much involved. Probably you will see. Help. Saruk. We do whatever we can.